viewers, assalamu alaikum. Today I have created this look for upcoming Eid-Ul-Fitr. অলরেডি আজকে আমি আমার বেস মেকআপ করে ফেলেছি। আজকে আমি আমার বেস করতে ব্যবহার করেছি আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ফাউন্ডেশন Kona HD ওয়াটারপ্রুফ সিল্ক ফাউন্ডেশনটি। এটি কিন্তু অল টাইপস অফ স্কিনে ইউজ করা যাবে, অয়েলি স্কিন, কম্বিনেশন স্কিন, ড্রাই স্কিন, সব ধরনের স্কিনের অ্যাবোরাইটি ইউজ করতে পারবে। এবং আমি অ্যাজ এ কনসিলার ইউজ করেছি এলেগাল HD প্রো কনসিলারটি এবং RCMA নো কালার ট্রান্সলুসেন্ট সেটিং পাউডার দিয়ে আমি আমার ফুল ফেস বেক করে নিয়েছি বা সেট করে নিয়েছি। And now I am going to start my eye makeup. Today I am using MAC soft ocra paint to prime my eyelid area. Now I am using this color as my transition shade. With this color, I am going to define my crease. Now I am blending this color with the transition color. Using this color, I am going to define my crease area. Now using this color, I am going to blend all. Now I have concealed my lid with elegant HD concealer. Setting my concealer with this color. Now I am using this color. Using this color on my outer corner. For eyeliner, I am using Balm Schwing eyeliner. Now I am using Kona compact powder.